Something about this photo doesn't seem right. Graffiti. Something about this photo Ich hab doesn't seem Graffiti right. angeklickt. Can't tag this while Rachel's mom is right there. She totally bust me. Müssen wir jetzt ihre Mom irgendwie weglocken. Rose heißt sie, okay. Hey there, Mrs. Amber. Rose. Chloe, I'm so glad you're joining us tonight. Den Tisch decken. So, you putting me to work or what? Yes. If you could please take 4 plates from the cupboard and set them on the table. What if I can't? Excuse me? You said if I could. Never mind. You're a riot, Chloe. All right, Chloe, you've set the table without ruin. Yes, Chloe? Ist da eine? Integrity, honesty, loyalty. What? It's on your lawn. Oh, right. Sorry. I guess I'm still getting used to being an elected official's wife. Ihr Leben? What's it like being married to the DA? Much like being married to anyone else, I imagine. But with a lot more secrets, right? Secrets? Like attorney-client privilege and all that. Well, as district attorney, he brings cases against criminals on behalf of the state. He doesn't defend them. Of course not. Die Aufführung. Yeah, what did you think of the play? Rachel was typically amazing, but I never liked The Tempest. What did you think of it? To be honest, I didn't really read it. Yes, that was apparent in your performance. Ouch. Sick burn, Mrs. Amber. I'm sorry, was that mean? No. I deserve it. Wie halte ich mich? So, am I crushing it? This dinner would be taking literally minutes longer without you. Crushing it. Hi, Rose. Your husband's cheating on you. Pass the ketchup. Richtig. So clean. I bet Rose would kill it. No skeletons. Lots of shiny dishes, though. Müsst ihr vielleicht noch das letzte anreden? Was war das letzte? Ich selbst oder? Yes, Chloe? Rachel? So, Rachel was pretty awesome tonight. Yes, she was. Though, to be fair, she's pretty awesome every night. I wish I were half as driven when I was her age. Me too. I get the sense that you're a force of nature yourself. I can see why the two of you get along so well. You can? Because it still seems crazy to me. Wie halte ich mich? So, am I crushing it? Hatten wir zwar schon. This dinner would be Nein. taking literally minutes longer without you. Crushing it. Okay. Das Graffiti können wir noch immer nicht machen. Das heißt, wir müssen sie wirklich irgendwie ablenken. It's off to the table with you. Haben wir es jetzt in der Hand? Nein, haben wir nicht. Können wir uns hier noch anschauen? Das Kreuz verdreht. Oh, wir können es verbessern. Wortgetreu. Solved it. Wow, Chloe. Wirklich wow. Rachel and I both had great childhoods. Mine just ended a little before her. Okay, ich nehme mal an, wir müssen jetzt wieder mit ihrer Mutter reden.
Guten Tag. Miss Amber. Yes, Chloe? Was als nächstes? Plates? Check. Anything else? Actually, could you be a dear and ask Mr. Amber what he'd like to drink with dinner? Nein. I will be Ow. a dear. Talking to James. As long as I can avoid using the words cheating and scumbag, I should be fine. James, willst trinken? Was willst du saufen, Alter? Hiya, Mr. Amber. Chloe, what can I do for you? Was du wollen What's your trinken? vice, Mr. Amber? I'm sorry? Your wife wants to know what kind of drink you're having. Your Ah. wife. Let's say sherry. Sherry, sherry, Okay. lady. 1, 2, 3. Sherry. Comical. Chloe, maybe you can help me understand something. Oh nein, ich Oh, möchte keinen. Give it a shot. Rose and I, we're worried about Rachel. Yesterday was so unlike her. What do you suppose is going on? Sie ist gay. Außer mir. Besides all my bad behavior rubbing off on her, you mean? Another joke. You tell me. It seemed like you and Wells were happy to believe that this morning. And you were all too eager to play into our expectations. In my experience, that's a tactic people use to cover for someone else. Es ist auch wahr. Rachel is her own person. She's responsible for her actions. Ja, ist sie. I'd be lying if I said I didn't have concerns about your friendship, but perhaps you're exactly who Rachel needs right now as she navigates the choppy waters of adolescence. Thanks. Au, kein Problem. Ich hab neuen Dings. Dialog. Yes, Chloe? Sherry. The boss man would like a sherry. Thank you. The glasses are in the china cabinet. You can place one at his setting. How am I supposed to get to China? Kidding. It's the fancy-looking cabinet, right? You got it. Okay, wir müssen also in den Fancy-Schrank gehen. Wir brauchen ein Glas für Mr. Amber. Sherry Scheiße. glass. Sherry glass? It's the triangle-shaped one. Das Dreieck, Basic die sind doch rund. shapes. Now you're speaking my language. Wo ist das bitte dreieckig? Warte, nein, Chloe, mach auf. Das Dreieckige? Wo ist das dreieckig? Bruder, was? Ach, Chloe. Miss Amber, was als nächstes? Yes, Chloe? Was als nächstes? What else? Feel like I'm getting good at this. Only one last step. As our guest, you may do the honor of lighting the candles. The lighter is in It's the... cool. I've got my own. Oh, You never know when you'll need to light a candle, right? you are a paragon of preparedness. Thanks. I think. Sie ist weggegangen, wir können Time malen. to light some candles, and finally, Mrs. Amber has her back turned. Time to fix this photo. Graf Dracula. Good. Das sieht gut aus. Okay, wir gehen Kerzen läuten. Wir schauen mal kurz. Oh, wir haben 4 neue Seiten. Ach du Heilige. Nächstes. Scheiße, erinnerst du dich an den einfachen Job für Frank? Ja, von wegen. Erst schnappe ich mir Samuel Schlüssel, dann ist durch Jedi-Kräfte um ans Skip vorbei und ins Wohnzimmer zu kommen. Dabei meine ich redete über
weibliche Organe, bis er auslebte und mich reinließ, mache einen kurzen Abstecher in Elliots Zimmer und las seine Gedichte. Der Typ hat Gefühle. Für mich denke ich bin geschmeichelt. Jedenfalls fand ich das Geld, doch dann tauchte Drew und Mikey auf, gefolgt von Franks psychotischem Boss Damon. Hast du schon mal jemanden getroffen und hattest sofort den Instinkt abzuhauen? Ich nicht, bis heute. Damon hat Drew furchtbar verhauen, weil er ihm Geld schuldet. Ich blieb bei Mikey, wie Drew es wollte. Es war grauenhaft. Ich glaube, Damon brach Drew echt das Knie. Danach behielt ich sein Geld. Nicht sicher warum. Ich brauchte das Geld, um zu verschwinden, aber es hat sich gar nicht gut angefühlt. Es war alles so abgefuckt und der abgefuckte Teil, dass ich etwas damit zu tun habe. Max, gerade als ich dachte, der Tag kann nicht dramatischer werden, Moment, von Anfang an. Gerade weil Rachel unter Drogen setzte und ihre Rolle klauen wollte. Keine Sorge, Rachel. Ich habe es mir Victoria mit gleicher Münze heimgezahlt. Leider änderte das Drama damit für mich nicht die dusselige Juliet steckte wegen dem Feuer fest und ich jetzt. Sagen wir einfach, es gibt genau eine Person auf diesem Planeten, die mich dazu bringen kann, ein Kostüm anzuziehen und vor einem Publikum voller Leute, die ich nicht ausstehen kann, Shakespeare aufzuführen. Und sie stand genau im falschen Moment direkt neben mir. Max, ich habe überlegt, nur falls du dir Sorgen gemacht hast, hast du nicht, aber es war nicht einfach. Ich musste mich daran erinnern, was ich zu sagen habe, wo ich hin musste und nicht mit dem Publikum mit dem Mittelfinger zu zeigen. Ich werde nicht lügen, ich war schrecklich. Ich erinnerte mich nicht an meine Zeilen, wo ich stehen musste oder sonst was und trotzdem spielt es keine Rolle. Ich schätze, beim Schauspielern geht es darum, den Rest der Welt zu vergessen und ganz im Moment aufzugehen. Wenn ich bei Rachel bin, fällt mir das leicht. Wir änderten den Verlauf des Stücks etwas und erschufen ein besseres Ende, wo wir zwei zusammen von der Insel ankommen und gemeinsam in den Sonnenuntergang segelten. Nimm das, Shakespeare. Wird das echte Leben auch so super? Die Zeit wird es zeigen. Die Zeit hat es gezeigt und wie sich herausstellt, ist das Leben keine Bühne, es ist so viel besser. Wir verschwinden. Heute, bumm, lebe wohl Arcadia Bay. Ich fahre nach Los Angeles, der Heimat der Filmstars, der abgefahrenen Marihuanas und egal, es ist nur wichtig, dass es nicht hier ist. Ich glaube, Rachel erst nicht. Es ist nicht so, dass ich ihr nicht vertraue, aber sie verliert sich gerne im Moment. Sagen wir einfach, sie beseitigte alle Zweifel. Was soll ich für eine Karte zeichnen? Wir haben uns geküsst. So toll, wie du es dir auch vorstellst. Rachel Amber zu küssen war millionenmal toller. Nach einem kurzen Halt bei Rachels Haus geht's los. Wenn du das nächste Mal von mir hörst, bin ich nicht mehr in Arcadia. Genau wie du. Ja, Fun Fact. Rachel wurde danach unter Drogen gesetzt. Ja. The Amber family and fire. What could possibly go wrong? Oh. Das ist wahr. So, Chloe, are you and Rachel in any of the same classes? Nicht mehr. Not since this morning. Oh, gosh. I'm so sorry. Nah, that's cool. We're not. What about that fire? Dinner's really good, Mom. Thank you, Rachel. The way the fire spread so fast, I've never heard of anything like it. Es ist beängstigend. Yeah, it's scary. After those floods upstate, I was overjoyed we had less rain this year. Who knew a spring drought could be even more dangerous? You never know where a deadly spark will come from. It's certainly troubling. The latest report from the Commissioner's office suggests arson. Arson. Why would anyone do that? Any number of reasons. With everything going on in the world today, even a town like Arcadia Bay isn't immune to the ills of society. I cannot imagine how difficult these last few years have been for you, Chloe. Now that you and Rachel have become friends, I want you to know that our home is always open to you. Cool. Thanks. Well said, dear. It's imperative in such troubled times as these that we remember what is most important to us. Family. Family's not merely a gift, it is a responsibility. As such, those we love must be cared for and never, ever taken for granted.
Wir attackieren James. Enough Sie of ist this ein asshole. Versuchswert. Rachel may have to take it, but I don't. I'm going to turn his daughter and wife against him at his own dinner table. I'm not sure I agree, James. Oh? I thought you of all people would be grateful for family, at least. Dankbarkeit was ein If you Privileg. ask me, gratitude is just one more way privileged people tell the unprivileged that they should be happy with what they have. That is an excellent point, Chloe. We must always be sensitive to the way our privileges shape our perspectives. Well said, Mom. Still, there must be some room for personal responsibility. I'm sure you agree, Chloe. Militärische Verantwortung. When my mom's boyfriend talks about responsibility, Things. it's always code for him trying to control other people. Guess that's why they teach it in the army. See? This is why it's so important to invite diverse voices to converse with one another. It's absolutely stimulating. Highly stimulating. Since you have answers for everything, Chloe, perhaps you'd like to enlighten us with some of your hard-earned wisdom about the world. Es gibt immer Dunkelheit. Sure. I believe there's always darkness in this world, and it usually comes from the people we thought we could trust. Very well articulated, Chloe. I am consistently impressed with how politically aware your generation is. Chloe is an excellent articulator. Excuse me, dear? But if this is what passes for politically aware these days, we're in serious trouble. James, that's unfair and also rude to Chloe. No, I don't believe it is. It seems clear that these points Chloe is making are merely veiled attacks on me. Sie können sich nicht All verstecken. I'm saying is, theoretically speaking, if you happen to be a lying sleazeball, you might not be as sneaky as you think. Don't worry, Mr. Amber. I can tell that my progressive attitude is not welcome in this house. I'll see myself out. James, Chloe is right. You owe her an apology. I owe her no such thing. I believe she's willfully acting belligerently just as she did this morning. It is how people like her respond to adversity. People like her? So we're profiling now? This is what 8 months in the DA's office has taught you. I resent that. My office is committed to fair and equitable treatment. Yes, I've read the press releases. Excuse me? Are you calling me a hypocrite? Ha! Rachel! I can't sit here and listen to this bullshit anymore. Rachel! Stop it, Dad! You're a hypocrite! Okay? I know! You lying, cheating piece of shit, motherfucker! Excuse me? We saw you yesterday at the Overlook James? kissing that woman. James. Rachel? Honey, whatever you saw or think you saw, I know it's hard, but I need you to trust me. Glauben gesehen zu haben? Think What the we fuck? saw? Are you trying to gaslight us? There's no thinking involved. We saw you locking lips with some other woman. That's enough! You are not welcome here or around my daughter any longer. I know exactly what kind of person you are from the moment I saw you, and I let my wife's compassion get the better of me. Oh? What kind of person is A that? delinquent. A broken girl from a broken home. That's enough, James. I will not have you continue to speak to her like this. Why can't you just tell me the fucking truth? Stop lying! Stop being a politician for 1 fucking minute! Can't you just be my dad? Rachel, that woman you saw,
That wasn't my mistress. That was your mother. Shadows settle on the place that you left. Our minds are troubled by the emptiness. Destroy the middle, it's a waste of time. From the perfect start to the finish line. And if you're still breathing, you're the lucky ones. 'Cause most of us are heaving through corrupted lungs, setting fire to our insides for fun, collecting names of the lovers that went wrong, the lovers that went wrong. Lucky one, 'cause most of us are bitter over someone, setting fire to our insides for fun, to distract our hearts from ever missing that. But I'm forever missing him. And you caused it. Okay, damit sind wir auch fertig mit der zweiten Episode. Es war jetzt ein krasser Twist. Und das Schlimmste ist, ich hatte recht. Du hast die Schuld für Rachel auf dich genommen, 70%. Du hast dich verweigert, deine Taschen aus. Weniger? Das finde ich zwar krank. Du bist bei Mikey geblieben, war auch die Mehrheit. Dass Rachel nach einem Kuss gefragt war, logischerweise auch die Mehrheit. Du hast nicht über das Stück geredet. Was weiter? Du hast dich geweigert, neu anzufangen, dass du bestimmt... Ja, natürlich habe ich mich geweigert, es tut mir leid. Du hast den singenden Mann auf das Armaturenbrett des Autos gestellt. Na klar, du hast deine Schuld mit Frank nicht beglichen. Ich wusste nicht... Hä, wir haben doch... Du hast deine Schuld mit Frank nicht beglichen. Wir haben ihm doch das Geld gegeben. Naja, egal. Du hast Steph nicht gesagt, dass Rachel Single ist, die meisten. Du hast Drew das Geld nicht zurückgegeben. Die meisten auch. Du hast Samantha keinen Rat gegeben. Auch die meisten. Das Victoria vor dem Stück konfrontiert, waren auch die meisten. Du hast Rachel gesagt, dass du nach Los Angeles gehen möchtest. War auch die Mehrheit. Du hast James beim Abendessen angegriffen, war die Wenigkeit. Aber die meisten haben sich wahrscheinlich nicht getraut. So, Episode 3 wäre dann die nächste. Und dann haben wir noch die Special-Episode. Wo es dem Titel nach darum geht, dass Max verschwindet. Oh, jetzt sieht's cool aus. Naja, auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns bei der nächsten Episode Live is Strange wieder. Tschüss!